With this conference, we would like to have a platform where the German and the Irish energy markets can meet. We want to foster business relationships. So we need events like this one today to establish even more bridges, to establish more contact, to create networks of people who know each other, who can work together. And especially, I think, in the field of business, it shows that with Brexit now there's a lot of potential with strengthening our relations. And also I find it important to do that in areas which are so timely as wind energy because of the pressure that is there for us all to handle climate change. I'm delighted to be here to support the joint ventures between Irish and German companies in the wind sector. There's no doubt that Ireland and indeed Germany are looking to massively expand renewables on our grid. We need to get the best skills and the best resources to deploy that, and this will be a very significant European asset in time. Yeah, they organize the meetings and the conference, and so we can get in touch with people from here, and it's probably the easiest way to enter a market. Yes, sure. I had like 3 or 4 meetings and they were quite interesting, and I might have 5 or 6 another meetings in the next days, so I'm quite happy with that. Die Exportinitiative des deutschen Wirtschaftsministeriums gibt es schon seit vielen Jahren. Sie ist sehr erfolgreich und bringt deutsche Firmen aus den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz in die Exportmärkte. Heute haben wir hier 6 Firmen aus dem Bereich Windenergie zu Gast in Dublin. Diese Firmen werden bis zu insgesamt 40 Einzelgespräche mit potenziellen Abnehmern führen. Die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit Irland sind sehr gut. Irland braucht Lösungen aus dem Ausland, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Und die deutsche Exportwirtschaft bietet diese Lösungen an. Very interesting presentation with the future potential of offshore cables supporting land cables. That is of great interest to us. And wind energy will be the biggest contributor to that renewable electricity target, contributing over 85% of it. I suppose we've ambitious targets. We want to get to 70% renewable energy by 2030, which is it's great to see. It's an ambitious target, and we're very keen to deliver that. We need a collaborative approach to solve global warming and climate change, and we need to be collaborative as well in our approach with engineering solutions. So it's a great opportunity to work with German and Irish companies together on finding a solution to a global problem that we have. Ich habe heute gelernt, dass es ein sehr großes Potenzial gibt. Der Climate Action Plan, der in diesem Jahr veröffentlicht wurde, hat ja sehr deutlich gezeigt, wo die irische Regierung hin will. Vor allem Offshore scheint sich hier viel zu tun in den nächsten Jahren. Die Pläne sind groß, es ist Möglichkeiten zu investieren. Es ist klar geworden in der Konferenz, welche Bereiche hier noch von ausländischen Unternehmen besetzt werden können. Und ich glaube, hier hat gerade die deutsche Windindustrie sowohl on als auch offshore große Möglichkeiten, sesshaft zu werden. We have a group of companies that we have identified as having capabilities in particular areas, but we know that those capabilities are weak in certain areas, and it may well be that German partners have the additional capability that, working with our Irish companies in partnership, we might be able to offer a stronger offering to the market with mutual benefits for both Irish and German companies. We came here to see if we have future business cooperations with different people. New prospects to meet other people we do not know on the Irish market yet, and to find if there are possibilities in the market that we have not seen yet. Unsere Erfahrungen mit diesem Format sind sehr, sehr gut. Wir haben da enorme Vorteile davon, da wir uns nicht selber im Vorfeld so intensiv darum kümmern müssen, Partner zu finden und Ansprechpartner. Die Handelskammern, besonders jetzt in diesem Fall die irische Handelskammer, ist hervorragend vernetzt, genießt einen sehr guten Ruf. Es ist ein sehr leichter Einstieg, sonst müssten wir selbst Recherche betreiben. Ist sehr aufwendig, zeitaufwendig, und man ist dann eher auf Glück angewiesen, was die Handelskammern natürlich einen enormen Vorteil haben, durch ihr bestehendes Netzwerk da schon auf Kontakte zurückzugreifen.
Das Modell der Geschäftsreise hat sich jetzt schon über mehrere Jahre erwiesen und auch dieses Jahr wieder hier zum Thema Windenergie Onshore, Offshore inklusive Wartung. Man hat gemerkt, die deutschen Teilnehmer sind zufrieden, die irischen Teilnehmer sind sehr zufrieden, wir haben gutes Feedback erhalten. Die Meetings sind sehr vielversprechend, das Timing von der Geschäftsreise ist perfekt. Hier bewegt sich was im Markt und es werden Pläne geschmiedet und dementsprechend gehen die deutschen Teilnehmer auch sehr zufrieden aus den Meetings heraus. Wir werden die deutschen Unternehmen weiterhin bei dem Markteintritt unterstützen und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. I think that companies can profit a lot from conferences like these. It is about networking, it is about getting to know each other, it is getting to know the partner's view on things, where they come from, and what is the general background for those companies. It is also nice to get a feeling for the other country. It's important to understand also the countries the other companies come from, also to see how do they do business and all that helps to do. So I'm very grateful to the Chamber for organizing this event, and I wish everyone good luck, and I really hope that as a result we will see more business between Germany and Ireland. Der irische Markt wird sehr stark aus Großbritannien beliefert. Mit dem Brexit werden die Karten neu gemischt. Die Iren werden verstärkt in der Zukunft nach neuen alternativen Zulieferern suchen. Hier kann Deutschland mit der Exportwirtschaft neu auf den Markt zugehen und den irischen Markt bearbeiten. So this is an exciting time to be part of the European project, and we are wholly and foursquare committed to working with our European colleagues to make that vision for Europe a reality.